কেমন লাগছে তোমাদের মল্লিক পাড়াতে? আপনি কেমন লাগছে? ভালো। তোর কেমন লাগছে? ভালো লাগছে। গ্রামের ওখানে আলাদা তবে ঠান্ডা। ইয়া, আমার ঠান্ডা ভালো লাগে না। Hey guys, so I'm currently in Molikpara and today is day 2. কালকে রাতে আমি vlog করিনি because there was nothing special to vlog about. But I'm here, আমরা এখন মলিকপাড়াতে একটু দূরে আসছি, দূরে নেই, কাছেই আসছি to do মানে just রাস্তা দেখার জন্য and you have to see this. Such a beautiful scenery, like so picturesque. Just দেখবেন, একটা ছবি তুলবো. So let's just show you the scenery. Just দেখেন guys, just দেখেন কি সুন্দর সিনারি, সরিষা ক্ষেত। ছবি তুলবে করে আমার রাস্তায় মাঝখানে করাইছি টোটো ড্রাইভারকে, হি স্ট্যান্ডিং ওভার দেয়ার টু টেক সাম পিকচার্স, এরকম সুন্দর সানসেটের মধ্যে ছবি তো তোলা হবে না, সো ওখানে ছবি তুলবে এখানে। সো লেটস টেক সাম পিকচার্স। লুক এট দিস বিউটিফুল সরিষা ক্ষেত। এখানে একটা ট্রেল ছিল যেন আমি এখানে হেঁটে হেঁটে আসছি ছবি তোলার জন্য। এখন টোটোতে উঠে যাচ্ছি আবার। এখন we will continue our journey. We're in India. I'm at a restaurant slash dhabate আসছি, and this is a very happening place locally here. So let's go inside. এখানে বিখ্যাত মোমো, ঝাল চাটনি। এরপর আমরা চলে আসলাম এত কিছু খাওয়ার পরে এখানে পুরি খেতে, which is কচুরি here, কচুরি, বাদামের সিঙ্গারা, বেগুনি খেতে। Like these people were so hospitable towards us. আমার আব্বু আগে খেয়েছিল এখানে and ওরা সবাই আমাদেরকে এত আদর করেছে, and the food was also awesome. So যেখানে সবাই ঠান্ডার মধ্যে গরম নিচ্ছে, ভাপ নিচ্ছে, and these are the shingaras, the famous shingaras, বাদামে। আমি খাচ্ছি, এত গরম এটা, বা এত ঠান্ডার মধ্যে গরমটা খুব মজা লেগেছে। Thank you so much, to be continued.